Guasame banwe ka dashboard men ba news kon guasame gorgen obi monetization du beja sheg ni sham me jire ko dere yo dere ka jek ke ci ga de jek gorno buwe ka dashboard ko jen nyama dan rana mala check ko gor ko bran munanen celat be kula ngach mi ci guasame bi ben katitini mi chalele proportional dashboard okay gorjeno bi ngaja gwano and proportional dashboard ngudeteno neme man gore longo ba mala sheki long aneme michal monetization ane no brikutin konditin bi ngach kabi atin chelat ba bi ngach ki a program den ngodo mekane kami money enu dey jek ko mi check bitin content gorke shet stars shet content monetization shet subscription ajen godan bi jikten gwadamene and hono kan kon witen gwadame e nyodane me nyok na me mi chelel gwasame insight me mi chetwan tembe nunga am benunga mo gwad be nyot viewer ko ne de content cheche video shikane gwich be nyodye twanye insight bon kul bino monetization gwad mi shinan gwad bi ngaje no be nyot na me atin content chelat gwasame shetam right now nen content titini akatin content chelat Rashianen gwadme cha kainial gwadme na me che ben ping gwadme ne emnen kon chala analytics ne me emnen kon me de kon no gwame che de kainial gwame che de kainial all this place nen kon getini ka goten kon chala tinche video che ka upload ten dinen gwadme na me akan view kon chalat idado 38 chen mala post ne men so we progress bi ngach gorga jeno de million view de ka je ko mi jira mu goro badon monetize la talk and which you expect no the more I'm uploading video the more dong ba mal invite and it in content la Facebook and on bi gor gwad men obulo jokko ci kon ñor ñe mandan de lat ka je michal ke insight cause brokula nga jo jira mimo mi jire de ke ci jire de bar ñolo jog gwad me no ka je monetization gwad ko je dan gor kon de kon let and on gor bi twanya na mone ko bi mandan to bi ko lo ngaiten mi ci kon monetization twany na tin ben non kon ganti and on to gwada me be ping nena eno titini kategor no bi ngach no mi jira me dong goro bay monetize la talk te de goro bi ngai gwada me tin yam kati ti chelel gwada me your program ti ka tin content chet ke o chaja allow no bi yobe ke jekten chetam right now star cha allow subscription cha allow ti ka normal ko la ka kam gara me momelet me no go jin bi let ka dong ti ka chance ko di jak yo star ti la ka jak ji and then me jak be go di internal la yo subscription over an point be ji moy ka yo every pay ka content kon ku create so subscription kan star kan kon cha allow long kan ideal and on ti la mala kam kana men be jena gwadme michal ka content monetization gwadme dinen gwadme kan me michelel gwadme not yet eligible titine kana konan kunal ter tana longtin gorke ke ko jin bi yobe ke jikten men gorke longa jena mem chal content monetization che kon yo gwadme earn money from Facebook for all your well performing eligible content ami jiram eligible ke jiram ci chop no bi Facebook be ja law ko bi to bi ke jik nyodo ya gwadme twanyen content monetization me content monetization mishi benten ano dere jek men goro gwadame chala rojin get notified when you can join bazil notify niji Facebook name telewo chechup you know can biji allow ko baji monetize mi kan la charge monetize no agenta dan ten chikala gwadame no ne we are actively working to expand access and make this program available to more creators soon. So when you know the you can know can let can lunko be can ne dial can jago be can but for now ku kan gang along chicken goro de jamal jek ajem go kon no ne dial gorgo je lungo de ngulel den notification de jek jen kon jo gwad men wona you are on the wait list ne ngwan jen goda live kan tenemo me jin bo teme jen goda titin no men ko go la very important message god me kay wo bi ngajen wona jin mo waji jak notification kan wo ci jira mo mishi content monetization chechop remember la jamo je kay chance den no mo mishi amun ka den shebal okay lo ken mal setup bi Facebook ba jalo jok no mi chay jak content monetization agenda no ko face 10 ideal ko ngai kon million of people gor kan wo de Facebook ni ken de monetize
me kene shubu na money okay ke kene mal check gor je no der ja check ni chang ajen ko kono gor bu kono ngi antama ko bidun bi ja check mi jira mo eligible ke content monetization chan mo lo jog gwadme manan na me home na me inside na me content na me monetization na me engagement na me all tools chelal content gwadme be nyot video and content chi upload text video whatever mi chelal gwad be no okay na me this they do this schedule mi take post na me mi take mi chi save me kan jack then be nyot gwadme all this thing edited gwadme okay so there ngaje no content ne ka be ga jing video ne ka chim go di video ndire ka wojbo all these things they are there so na me da la mo gwa ko there and there jangaje one last thing ndong de to bela tip ke kaye be nyo do dan there and content ga there ka wikeje so I want you to go direct into this place me dong ku content ku goro de ka remove dong she goro dong tim dong de lat no twanya na mo wir kan mene and then next thing tem gorno bi nyoko mi use le du gwadame twany mi chelel gwadame setting and privacy bi twany ana mo ko jenda na content setting and privacy and then twany setting me setting bi twany na me setting okay twanya and setting ko jen and dan gor kone and then mi she twany be jino ngwas mene so te mo gor kone I want you bu weping men gor kone japing gwadman taping gwadman mi shali lock gor kon bu kon content kon bana ga delete mi ci kono gor mi ci kono information kon di kono gor scroll down word pin biojek ping gwadmo after shi tatan shi ka bel men gor kon nyane ngwas me mene gwich kan men mi chelele your activity ti take to be written so man gor kono jane mi chelele activity lock yen gwadan to content kon te ten mi dram goro dong de video no ku ke technique ko de ka remove ke de ga delete that is the place mi goro be nyoka je kel bon intama men blem jane twanya mi chelele activity lock mi che twany gwas mo be jinung titi che jinung gwad mene ka tin kon dong de lat titi kana content non kon mi jeni guji kuje me che ijo kay yor ngan nuku let's say your Facebook activity personal information connection and all that but man gor kon jene this is man gor kon mete chamone gor kon titin your live video mi ka live video you have searched for mete video mi gor video you have watched your search history group you have searched for and comment ku amana group post and comment tidiala te tegatan we le pin te mo gor no bu kon kula ngai gwaz me cause brand bro kula kafe ka gwa chane men ben ping gwaz men te ka store ne page and pay like and interest your friend where you log in relationship all this thing kenyin ko okay atente kaje men gor kono longwas me o jindere activity no ko dere kangaj twanya mi cha gore your Facebook activity ke your Facebook activity gwas me titi ke post niko okay these are comment and reaction chimenen kono gwas me new the jine tin ko diala ko ndi jelare titi kenyin ko let's say she na menta mission gor I can click this one and delete it all right mission gor mi cha go delete so new the your all content teacher de longa je ka Facebook ni mi ko mi shi we gori ka Facebook da jinang time di long hours and hours do modern you der ka lelge but here is very simple you can simply look at what you need here manana shi goro der shot okay kuje me be je ka tan kan kon gori ba ne me comment reaction mi shi reakaran ko go der watch ne me post mi shi post mi shi la ka shi gor titin ka activity you are tagging mi cha je tagaran der jengne titi ka item den content shi talk it just save item and collection to take a message ne ten kone jakaje na me a group and dan visit ke your own group to take a video reel no webin atiti ba jilwak ko gwada dan dong der Facebook do der goro der je clean so remember these are comment and reaction gwada der ke deleten chanyo de gwada me la 3 dot titine so gorje you remove them after that you do she remove I will show you one example here okay chan dormen remove gwad me de call chan me remove this one I mean remove me okay this is a link and I can even do a linking but that's not what I want the man link bone this I will look just for any kind of video okay let me delete this one delete okay right now I delete that but they will jing enter right now jen chero da to mo goro bla let goro bibin pingwas me te ka gor kona tin kona la kon ga goro de kon na mo de kona de kon delete ko chawe kamishale chawe kamishale trash te na me jen trash okay enemy shi delete gwas mi ka Facebook ye delete la we gwas me mchal trash ni I want you to do that goro no jen be click no mo
no be jikun nang manan gor kon mi che twan be jinong video manan min chilel min chisa for now active logging we mean that check remove automatically because I do not need that ko tan mi cho to ka try chentama so no need mi jin big activity go check post archive did check the story archive did check these are all your story video go to ngoni chelari so for that reason no need wo bu kon wo ni amnon nyen rob dande nyung dir de let ke je ani gorno jin bi channel bi je gor and okay more information based on mandana gor kon de kon lat ko gor kon ni kon dan and thank you chui pro bi subscribe bi raden bi jagabon ko be ro da ku ngi ke tin kon tin dong de ran de janang niam ane bi ataka mal bye bye no